Right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So in the previous tutorial tuliona application nyingine za hii method ya substitution. Okay, hii method ya integration ya substitution. So in this tutorial now we are going to do examples that are connected with those other applications we studied in the previous tutorial. So see example 1. So in the previous tutorial we said if you have an integral like this, I the sana dx a squared minus x squared, we said you can use substitution method. Tuliita t-substitution. Ambapo tulisema all you have to do is just to let x ni sawa na a sin of t. So utapata jibu. So now look at this example here. We can convert this into this form. Let us try. You can see this is just going to be equal to x minus 1. So hapa chini nikitoa nje 9 tabaki na 1 over 9 minus x squared. Yeah. But the square root of 9 is 3. So hii itakuja kuwa tu ni sawa na x minus 1 over 3. So we have 1 over 9 minus x squared. So 3 is a constant, naweza nikatoa nje ya integral kabisa. So hii itakuja kuwa ni sawa tu na 1 over 3. So we have x minus 1 over the square root of 1 over 9 minus x squared. Sasa hii sasa, now you can see it looks like this. So they look alike. So hapa chini tuna a square minus x squared, na hapa tuna huyu minus huyu. So huyu 1 over 9 now is like a squared. So you can see nikitafuta square root ya a itakuwa ni 1 over 3. So in this case now we're going to use t-substitution. Ambapo tumesema let x iwe sasa na a, lakini a yetu sasa ni 1 over 3 sin of t. Right? So this was our integral. X minus 1 dx over 1 minus 9x squared, the square root. So tumesema hii sasa tuna mtu aseme 1 over 3 integral x minus 1 dx over, so we had 1 over 9 minus x squared. So say we just use t-substitution, so we let x iwe sasa na 1 over 3 sin of t. So let's solve. So nikidifferentiate x with respect to t, I'm only going to get 1 over 3 cos of t. So angalia playlists inaitwa differentiation kwenye Mdee Academy. Learn how to differentiate all this. So dx is just going to be equal to 1 over 3 cos of t dt. Kwa hiyo sasa itakuwa integral yetu ni 1 over 3. So we have x minus 1, lakini x ni huyu sasa. X ni 1 over 3 sin of t minus 1 times dx, lakini dx ni huyu huku sasa. 1 over 3 cos t dt over the square root of 1 over 9 minus x. X ni huyu 1 over 3 sin t squared. Like this. So nikisquare 1 over 3 sin t, I only get 1 over 9 sin squared of t. So itakuwa ni 1 over 3
So we have 1 over 3 sine of t minus 1 times 1 over 3 cos t dt over, so hapa chini tutakuwa tuna 1 over 9 minus, nikisquare huyu sasa inakuwa ni 1 over 9 sine squared t, like this. So nimefika mpaka hapa, nimefika kwamba hii integral yangu hii niliyoanza nayo ni sawasawa tu na hii 1 over 3 sine of t, huku nje pia kulikuwa na 1 over 3 minus 1, and then we had 1 over 3 cos of t dt over, so hapa chini tumekuwa na 1 over 9 minus 1 over 9 sine squared of t, square root yake. So hapa naweza nikatoa 1 over 9 nje. Okay, itakuwa ni sasa na 1 over 3 hiyo ya nje. Then we have 1 over 3 sin t minus 1 times 1 over 3 cos t dt. So huku chini natoa 1 over 9 nje, nabaki na 1 minus sine squared t. So remember sine, okay, squared t plus cos squared t ni sawa na 1. Hii ni trigi. So cos squared t itakuwa ni sawa na 1 minus sine squared t. Okay, so hii ni nini? Trigi. So hii 1 minus sine squared t ni hii cos squared t. So tunaiweka hapo, so itakuwa ni 1 over 3 integral. So we have 1 over 3 sin t minus 1 times 1 over 3 cos t dt over the square root of 1 over 9. So hiyo 1 minus sine square t ni cos square t. So square root yake itakuwa ni 1 over 3 sin t minus 1 times 1 over 3 cos t dt over, so square root ya 1 over 9 ni 1 over 3 na square root ya cos squared t ni cos t. So 1 over 3 cos t, 1 over 3 cos t zinakwisha. Kwa nabaki na hii 1 over 3 iliyopo nje, na huku ndani nabaki na 1 over 3 sin t minus 1 dt. So tumeona sasa baada ya kusolve our integral hii itakuwa ni sawa na 1 over 3 integral ya 1 over 3 sin of t minus 1 dt. So now nimeshafika sehemu ambapo naweza nikasolve just by ile integration by simple polynomial expression, yani ile kiurahisi tu. So hii you can see itakuwa sasa na hiyo 1 over 3, so hiyo peke yake sin t dt minus kuna hiyo 1 over 3 ya nje unaweka kila mahali hivyo. So hii 1 over 3 now tuitoe nje, kwa hiyo itakuwa ni 1 over 9 sin t dt minus 1 over 3 dt. So nikiintegrate sin of t napata negative cos t minus 1 over 3, nikiintegrate dt napata t plus c. So nimepata kwamba hiyo itakuwa sasa na negative 1 over 9 cos t minus t over 3 plus c. But remember, mwanzoni kabisa tulilete nini? X ni sasa na 1 over 3 sin t. Alright. Yeah, so 3x ni sasa na
sin t. Sawa. Kwa hiyo sasa remember cos square t ni sawa na 1 minus sin square t. Kuna sehemu nimesema hivyo. So manake cos t itakuwa ni sawa na the square root of 1 minus sin of squared of t. Lakini sin of t ni nani? 3x. So cos t itakuwa ni sawa na the square root of 1 minus sin t ni 3x. Kwa hiyo squared like this. So nikisquare 3x nitakuja kuona kwamba cos t itakuwa ni sawa na the square root of 1 minus 9x squared. So hii ni cos t, okay? Kwa hiyo hii 1 minus hiyo hapa na nitaiweka hapa, okay? Remember hii ilikuwa t-substitution, kwa hiyo inabidi nirudishe majibu kwenye mfumo wa x. Also from here now, from here you can see we obtain that t is equal to sin of inverse of 3x. Okay, so hii t sasa na yenyewe nitaipachika hapa kwenye t. So cos t nitaweka hapa huyu and t nitaweka hapo huyo. So hii integral yetu sasa 1 minus 9x squared dx tumesema ni sawa na negative 1 over 9 cos t minus 1 over 3t plus c. Lakini t tumesema ndo nini? Sin of inverse of x. Of course t tumesema ni nini? The square root of 1 minus 9x squared. So our final answer now ya hii integral itakuwa sasa negative 1 over 9. So square root ni 1 minus 9x squared minus 1 over 3. Hapa nikosea kidogo, haikuwa inverse ya sin of x, okay? Ilikuwa ni inverse ya sin of 3x. Okay, so minus, kwa hiyo t ni hiyo sin of inverse of 3x plus c. So this one now is the final answer. So you can see nimefika kwenye jibu kwa kutumia t substitution, okay? So sio u substitution, ni t substitution. So that is the answer of that integral. And that was example 1. So c is a particular constant. Okay, so this was indefinite integral. So let us see example 2. Hii ilikuwa example 1. So this one is example 2. So hii sasa tunafanyaje? Remember in the previous tutorial nisema ukutana na integral ya mfano huu, sin of x power m cos of x power n dx if m is odd number. Okay, tulisema if m is odd number unaweza ukatumia t substitution ambapo utalete t ni sawa na cos x. So if m is odd and n is even, au m is odd and n is odd. Okay, so if m is odd number, you just let t in sawa na cos x. So you can see m kwenye hili swali now, you can see m ni moja, is odd, kati ya n ni 4 is even. So m is odd. So we're gonna solve this one. So nikitaka kusolve huyu hapa, I'm only gonna let t sawa na cos x.
So dt dx itakuwa ni negative manake sin of x. So dt ni sawa na negative sin of x dx. So ni rahisi sana ukiwa na differentiate cos of x ukasahau kwamba ni negative sin of x. Ukaandika tu sin of x. So hii integral sasa naweza nikaandika kama hivi, cos of x power 4 times sin of x dx. So sin of x dx huyu ni sawa na negative dt. Kwa hiyo cos of x ni t, kwa hiyo itakuwa ni t power 4 times negative dt. Nikisubstitute, okay? So so this was my question, sin of x cos power 4x dx. So nimekuja kusema hii itakuwa ni sawa tu na t power 4 negative dt. So ni sawa na negative t power 4 dt. Remember t ni nani? Cos of x. So nikiintegrate huyu nitapata nini? Nikiintegrate hiyo t power 4 nitapata negative t power 5 or 5 plus c. Lakini t ni nani? Cos of x. Kwa hiyo jibu langu la mwisho sasa negative cos of x power 5 over 5 plus c. So where c is equal to what? Constant. So hii application ya substitution method nilizungumzia pale mwishoni kwa ufupi, so mtu ungeweza kuchanganyikiwa kidogo, but when you look at this tutorial now you'll understand. So you can see nimepata jibu kirahisi sana. So this one now was example 2. Let us now see example 3. So this is example 3. So you can see kama kawaida, I'm just going to repeat that again. Tuseme ukiwa na integral aina hii, so kama m ni odd, you just use t-substitution ambapo utaleta t ni sawa na cos of x. Lakini unaona hii m-1 itakuwa ni even. Kwa hiyo maana yake we're also going to express sin m-1, I mean sin of x power m-1 in terms of cos x. So from our question here, m is 3, it's odd. Pia maana tutatumia hii. Lakini our n is 2 is even. Okay, so we are going to use this one. So our m-1 now is 3 minus 1 ambayo ni ngapi? Ni 2. So we are going to express sin squared of x in terms of cos x. So na huyu integral yetu huyu can write him like sin of x times sin squared of x times cos squared x dx, okay? So sin squared x ndo manake sin of m-1, sin of x power m-1. So tumesema tutalete t ni nani? Cos of x. So dt dx ni negative sin of x. So you can see kwamba negative dt itakuwa ni sin of x dx. So huyu sasa unaweza kumwandika hivi. So we have sin squared x times cos squared x times sin x dx. Okay, let me start a fresh page. Tumeshachafua ubao wote. So swali letu lilikuwa ni hili, sin cube x cos squared x dx. So tumesema hiyo unaweza kaandika hivi like sin squared x
times cos squared x times sin of x dx. Okay, so tumelet t sasa na cos of x, alafu tumesema negative dt ni sasa na huyo sin of x dx. So kwenye ile formula nimesema express sin of x power m minus 1 in terms of cos x. So you can see that from figi tunajua kwamba sin squared x plus cos squared x sasa na 1. So kumbe sin squared x is just equal to 1 minus cos squared x. So hii sin squared x nitaandika to 1 minus cos squared x. Okay, so times huyo cos squared x times sin of x dx. So cos x ni t, kwa hiyo itakuwa ni 1 minus t squared times t squared times negative dt. So hii negative nikiweka hapa itakuwa tu ni integral ya t squared minus 1 t squared dt. So hii itakuwa tu ni sasa nikiingiza hiyo t squared t power 4 minus t squared dt. So hii kwa kutumia integration of simple polynomial expression ni hivi tu. Okay, so this is what I get. So if I integrate t power 4, I only get t power 5 over 5 minus if I integrate t square, I only get t power 3 over 3 plus c. So this is what I get. So swali langu ni hili, jibu hili hapa. But remember t ni nani? Cos of x. Kwa hiyo kumbe jibu langu la kikweli kweli ni cos of x power 5 minus 5 minus cos of x power 3 over 3 plus c, where c is what? A constant. So this now is the answer. So nimetumia t-substitution kufika hapa. Okay, so hapa na example 3, tofauti example 3 na example 2 ni kwamba I expressed sin of x power m minus 1 in terms of cos x. So I said let me do an example that will require me to do that part in order to help my viewers at Mdee Academy fully understand this concept. So that one now was example 3. Let us do now example 4. So this is example 4. So tulisema, you can see hapa m ni 3 na n ni 1. So this is example 4. You can see m ni 3 na n ni 1. So zote mbili ni odd. It means I can either use ile niloitumia au I can use hii hapa. Tulisema kwamba if you encounter this kind of integral, so when n is odd sasa, okay? When n is odd, we're going to use t-substitution. Well, we're only going to let t iwe sawasawa na nini? Sin of x.
Okay, so this is what we said. So kulikuwa na nyongeza, tulisema we are also gonna express. So hapa ni remember n minus 1 itakuwa even. We're also gonna express cos of n minus 1 of x power n minus 1 in terms of sin of x. Lakini kiangalia hii swali letu, hii sehemu ya mwisho hii it's not needed, okay, kwa sababu n si moja. Ukisema ufanye 1 minus 1 itakuwa 0. Kwa hiyo hapa hiki kipengele cha mwisho hiki hatutafanya kama ilivyokuwa kwenye example 2, lakini tutalet t sasa na sin of x. So huyu sasa sin cube x cos x dx, ili kumsolve we're only gonna let t ni sasa na sin of x. So you can see dt dx itakuwa ni sasa na cos of x. So our dt now is just gonna be equal to cos of x dx. So naweza nikapachika tu hapo now, sin of x ni t, so ni t cube, cos x dx ni dt. So nikiintegrate hiyo, it's very simple, itakuwa ni t power 4 over 4 plus c. Wow. Jibu la mwisho sasa ni nani? T ni sin of x, ni sin of x power 4 over 4 plus c. Chuma. So hii kwa sababu zote mbili zilikuwa odd, m ni odd na n ni odd, unachagua either ulete t sasa na sin of x au t sasa na cos of x. If n was odd afu m ni even, ndo ungelazimika kutumia tu hii ya t is equal to sin of x. Lakini kama m ni odd, maana ungelazimika kutumia ile ya t is equal to cos of x. But if both of them are odd, you choose one. You choose one to use. So here you can see we have got the answer simply. This one now was example 4. Let's go to example 5. Example 5. So another application to discuss ya integral, tulisema if you encounter positive even powers of sec of x, so if m is even, we said you only use t-substitution. Where you're going to let t ni sasa na tan of x. So you can see here we have sec squared x. So m ni mbili is even. So anyway, hii integral you can see is a definite integral, okay? So ili kusolve hii jamaa huyu, we're gonna let t iwe ni sasa na tan of theta. Yeah, so you can see dt d theta itakuwa ni sasa na sec squared theta. Kwa hiyo dt ni sasa na nini? Sec squared theta d theta. So hii integral yetu now, hii hapa itakuwa tuna hizi hapa limits of integration, and then tuna tan squared theta. Sasa tan theta ni t, so it's just t squared times sec squared theta d theta ni nani? Ni dt. So nikiintegrate t squared with respect to t nitapata t power 3 over 3. So siweki plus c kwa sababu this is a definite integral. Kwa hiyo kutakuwa kuna negative pi over 4 na huku juu kuna. So huku chini negative pi over 4 na huku juu pi over 4. Let's start a new page. So integral yangu ilikuwa ni hii. Mimi nimepata ni t power 3 over 3 from negative pi over 4
2 pi over 4. But t tumeleti ni nani? Tan of theta. Kwa hiyo kumbe jibu langu ni tan of theta power 3 over 3. So from negative pi over 4 to pi over 4. So manake itakuwa ni tan. Anyway, E3 naweza nikaitoa nje, so it's 1 over 3 kwa sababu ni constant. Kwa huko ndani nabaki tu na huyu negative pi over 4 to pi over 4. So itakuwa ni sasa hiyo 1 over 3 yetu ya nje. So tutakuwa ni tan of pi over 4 cube minus tan of negative tan cube ya negative pi over 4. So pi over 4 ni pi over 4 radians ni 45 degrees, okay? So tan ya 45 degrees ni 1. So itakuwa ni 1 over 3, we have 1 cubic minus na tan ya negative 45 degrees ni negative 1, okay? Yeah. Kwa hiyo minus, so hapa tuna negative 1 cube. Like this, So 1 cube ni 1, negative 1 cube ni negative 1. So plus, jibu la mwisho inakuwa nini? 1 plus 1 ni 2 times 1 over 3 ni 2 over 3. So by using t-substitution, nimepata kwamba huyu ni sawa na nini? 2 over 3. So another application ni even powers of cosec x. Tusema utalete t ni sawa na cot x. So for that, I will not solve 5 examples, are just too many examples, but I know you'll be able to solve. I think this is enough for substitution method. Let me say see you in the next tutorial where we'll cover another concept of integration. What concept? Surprise, surprise.